So if you want to start a business or if you start a venture for anything, if you can commit to writing, then things become very clear. So that is the starting point for a business plan. Put your thoughts of a business idea in this plan. Can you move on? Okay. Okay. Why a business plan? As I was telling you, all of us have a dream. A lot of us here have a dream that we want to do something, but we seldom start on it. We hardly take time to start on it. Maybe a good place to start is commit to a business plan, write a business plan, and then it will get rest of the ball in motion so that you can take it. So when you write a plan, what happens is, it brings clarity, and then that clarity brings about the next steps on your business venture. So this would be a great opportunity for you if you have an idea to germinate your business. Can we move on to the next slide? Okay, who can participate in this business plan competition? It can be any Nagaratar who has an idea. Age does not matter. What you're currently doing does not matter. So anybody who's a Nagarata can participate. What kind of businesses can participate in this, or what kind of ideas can I bring here? It can be any idea. The size of the business can be anything. It can be a business with a capital of 10,000 rupees, or it can be a business which can be scaled up to $1 billion. It doesn't matter. And what kind of industry? It can be for any industry. It can be a home-based. In fact, we have some very successful entrepreneurs who have been very successful sitting right out at home. In fact, we had featured one of them in our Entrepreneurs of the Week. She's a lady from Coimbatore who has been very successful on a digital venture with Google. So we had featured her. So it can be home-based, it can be technology-based, it can be manufacturing, it can be trading, it can be any business. In fact, it can even be a traditional business like lending. If you have an innovative concept in lending, that could even be proposed. A simple disclaimer here, business has to be legal, that's it. Can just go. And they can also be, some of you would have started a business 2-3 years ago, or just about a year ago. And if you are planning to raise money for the next phase of growth, are you looking at mentors or investors where you want to expose your business plans so that a lot more people probably would be willing to fund you? This is the right platform for you guys to come in and pitch your business. So existing business which want to scale up to, they can come in here and put in their proposals. The benefits of the business plan, the primary benefit is you're going to get exposed to about 500 to 600 high net worth individuals. People who have scaled up and who have been very successful in their business. And a lot of these people who are going to come to Ibcn are looking for opportunities to invest further. So it will be an ideal platform for you to get yourself exposed to this platform. That's one primary benefit you would get. The second obviously is that there are going to be cash awards. These cash awards of 2 lakhs, 1 lakh and 50,000 can become a seed money for some of the startup ventures. Then more than anything else, you're going to get exposed to a set of angel investors and venture capitalists, because we have a few of them who are already registered. And in fact, we have one of the larger PE guys also participating in the IBCN conference. So it will be a great opportunity for you guys to network there. The next slide. And the best of the part is, the 5 top competitors would have the opportunity to be incubated at IMB. See, typically to get into an IMB on a routine academic course, you have to prepare for 2 years of CAT exams, write the CAT exam, be successful among the 400,000 people who write the CAT exam, and out of the 400,000, 100 get selected to go into IMB. But here is an opportunity for you to interact with the best of the resources at IMB for a period of approximately about 18 months if your business plan gets selected. So it's a great opportunity that you could get or incubated or mentored by the resources at IMB if you can participate in the business plan contest. There is also an opportunity that as a part of the IBC in 2015, there are going to be a lot of people whom you can meet and you can draw upon their resources to get yourself mentored. Then you can connect with potential investors, and you would have probably an opportunity to take your venture to the next level. Probably you have an idea of a certain market or a certain size. And now if you meet people from similar backgrounds or allied industries, the ability for your business to expand can be much, much larger. Okay. So the eligibility here is
anybody above, you should be a Nagarata and you should be above 17 years of age. And it can also be a team. Probably many of the college startups are between friends. So friends can come from different community. So you can be a team, a maximum of 5 people, but the only constraint is, only criteria here is at least there should be one Nagarata as a team member. Okay, the registration is on now. The process is very simple. You can go to our website, ibcn2015.org. You can download an application form. It's very simple. The first stage, we're just asking you for your name, your basic business idea, what the business is about, what is the size of the market, and some basic stuff. And once you put in that, we will work with you to develop a complete business plan. And after all the business plans are received, we have got time till May 2015 to submit the plans. And the jury will select the top 20 for the semi-finalist by May 2015. And then the 20 people can pitch their deck to the jury in June. And the 5 top semi-finalists will be selected on the 15th of June. And the finalists will be announced on the 24th of July during the event. So we look forward, the very exciting thing about Chennai, what we are seeing today is we are seeing a lot of younger crowd here. We're seeing a lot of younger crowd. That's very, very encouraging. In addition to this, I have when our team met the Union Commerce Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, she was very enthusiastic when she heard about this program. And she said, see, the government of India has got 10,000 crores of seed money. They have a fund today which is of 10,000 crore corpus for seed funding startups. Now, she is very excited and she says, please forward all the startup initiatives, the entrepreneur profiles to us so that we will, help them get funds out of the seed money. So this is a very exciting opportunity to many of the startups. I think we should make use of it. So thank you all. So we look forward for an active participation from all of you. Thank you. Trading business community, இந்த வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் ஒரு மைண்ட் செட்டால் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போனால் தான் பொண்ணு கட்டுன்றக்காக வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தொழில் பண்ணுறவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கல, அதான் பிரச்சனை. இந்த மைண்ட் செட்டை உடைக்கணும். அதாவது திருப்பி சட்டியார தொழில் பண்ண கொண்டு வரணும். அது ஏதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும், அதை நல்ல புஷ்டில் கொண்டு வரணும். இப்போ நியூ ஃபாரமே கோயம்புத்தூர் நாங்கள் ஒரு 37 பேர் ஆரம்பித்தோம். இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியாலாம் போன கூட ஆச்சரியப்பட்டாங்க. ஓ, செட்டியாரில் இப்படிலாம் கூட ஆள் இருப்பாங்க போல தெரியுதுன்னு. அந்த அளவுக்கு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறோம். நெகட்டிவ் தாட்டே இருக்கக்கூடாது, குறை சொல்லக்கூடாது, புதுசு குடிக்கக்கூடாது. இதுதான் எங்கள் பாலிசியை. என்ன சும்மா இதே பண்ணி போர் அடிச்சு போச்சு. இதான் பொழப்பா. ஏதாவது உறுப்புற வேலையை பார்க்கணும். அப்போ உறுப்புன்னா ஏதாவது நல்லதாக பாசிட்டிவ்க்கு போகணும். இதுதான் எங்கள் நோக்கமே. இந்த ஐபிசினால் மினிமம் ஒரு 50 பேராக நாங்கள் தொழிலுக்கு கொண்டு வந்து நாங்கள் ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். எங்கள் லான்ச் அன்னைக்கு ஆகஸ்ட்டில் பண்ணப்போ நாங்கள் அது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம். கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா அதுக்கு மெட்ராஸ்டோட ஒரு எடுத்துக்காட்டு கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும். சிங்கப்பூர் ஃபஸ்ட்டு நினச்சாங்க இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸு பூரா இந்தியாவே நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாது, அதனால் இன்டர்நேஷனல் புக்கிங் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள், ஒரு 6 மாதம் கழித்து தான் டொமஸ்டிக் புக்கிங் ஓப்பன் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் அதுக்காக ஒரு 5 மாதம் பண்ணி பார்த்தோம். சிங்கப்பூர் மலேசியாலாம் போனால் நம்ம ரொம்ப நெகட்டிவாக போயிட்டோம். என்ன இந்தியாவே எவ்வளோ பரவாயில்ல, இங்கே தான் பாசிட்டிவாக ஜாஸ்தி இருக்குது. வளர ஆசைப்படுறவங்களும் வளர துடிக்கிறவங்களும் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு 15 நாள் ஆச்சு இந்தியாவில் புக்கிங் ஆரம்பிச்சு. இது வரைக்கும் ஒரு 250 புக்கிங்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஜனவரி 15க்குள்ளே அநேகமாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறோம். அதனால் நீங்களும் முந்திக்கிங்க. அப்போ தான் அந்த சேஞ்சு, அந்த டிஃப்ரென்ஸ், அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் உங்களாலேயும் ஃபீல் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக இது ஒரு செலவு இல்லை, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. அந்த 2 நாள் அந்த ஹாலில் இருக்கவனுக்கு கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, லைஃப் லாங் ஒரு மெமரியாக கண்டிப்பாக கிடைக்க போகுது. அதாவது இயற்கையை எதிர்த்து போராடுறது தான் கஷ்டம். ஒரு பாலைவனத்தில் இருக்கிறான், ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கிறான், பிரச்சனைனா கரெக்டு. சௌக்கியமான நாடு, வளர்கிற நாடு, வளர்ந்துட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு செட்டியாருக்கு ஜீன்லேயே தொழில் பண்ணுற ஆட்டிடியூட் இருக்குது, கணக்கு இருக்குது, கிரெடிபிலிட்டி இருக்குது, திறமை இருக்குது, எல்லாமே இருந்து நம்ம ஏன் வரலன்னா தில்லு மட்டும் இல்லை. செட்டியாருக்கு தில்லு வந்தாலே போதும், ஈஸியாக தொழில் பண்ணிடலாம். பொண்ணுங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது, பசங்களுக்கு தான் இல்லை. அது வேற பிரச்சனை. சரி, முதல்ல பொண்ணாவது தொழில் பண்ண, அப்புறம் மாப்பிள்ளைலாம் பண்ண ஆரம்பிட்டுன்னு பார்த்தாச்சு. யாராவது வாங்க, அடுத்த ஜென்ரேஷன் தொழிலுக்கு வாங்க. அப்போ இவங்க வாட்டுக்கு சும்மா வசனம் பேசிட்டு போயிடுவாங்க. யார் பணம் தருவா, இவங்க பணம் இருக்கிறாங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நான்லாம் ஸ்கிராப்லேருந்து வந்தால்தான், ஐயா டைட்டில் கிடையாது, அப்பச்சி விலாசம்லாம் கிடையாது, ஜீரோலேருந்து வரலாம். இப்போ அதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் பண்ணித்தர தயார்ன்றோம். நாங்களே ஒரு சீட் கேபிட்டல் ரெடி பண்ணலான்னோம்.
இப்போ காமர்ஸ் மினிஸ்டர் பார்த்தப்பறம் அவங்க அதோட பெரிய ஃபண்டே வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால சும்மா குறை சொல்லிட்டு இருக்கவங்களாம் முன்னுக்கு வர முடியாது. நீ ஜெயிக்கணும்னா நீ தயாராகு, எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது, ரெடியாகு. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ முத்துராமன். ஸோ இப்போ 3 கேள்விங்க. வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலி பீயிங் எ நகரத்தார்? நான் நகரத்தாராக இருக்கேன், அதுக்கு வாட் டஸ் இட் மீன்? செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் வை ஷுட் ஐ பி அன் ஆண்டர்பிரினர்? Why should I even be an entrepreneur? நான் வேலை பார்த்துட்டு போகிறேன், எனக்கு சம்பளம் வருது. Why should I even care to be an entrepreneur? So the third question is, why should I attend the conference? So 3 question. Why should I care I'm a nagarathar? Why should I be an entrepreneur? Why should I attend the conference? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சென்னையில் போகிறோம், நம்ம மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலீக்ஸ் எல்லாரையும் பார்க்குறப்ப, ஓ நகரத்தாரா நீங்கள், அப்படியா, உங்கள் வீடு பெரிய வீடாக இருக்குமே, பங்களோஸ் இருக்கும், உங்கள் ஃபுட்டு இந்த பணியாரம் இருக்கும், ஃபுட்டை பற்றி சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா இந்த தேர்ட் ஐடென்டிட்டி தட் தே யூஸ்வலி சேஸ் யுவர் வெட்டிங்ஸ். ஓ கல்யாணம்லாம் பெரிய கிராண்ட் ஸ்கேலில் நடக்கும், பெரிய கல்யாணங்கள் நடக்கும் அப்படிம்பாங்க. பட் these are not what makes us nagarathar. These are not what is our identity. இதெல்லாம் just symbols. So just ஒரு quick review. நான் வந்து caste and capitalism in colonial Indiaன்னு ஒரு புஸ்தகங்க. அது வந்து ஒரு அமெரிக்காவில் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியாங்கிற பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஒருத்தர் இங்கே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி, நகரத்தாரை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி 4-5 வருஷம் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணி, இங்கே இருக்க பெரியவர்கள் எல்லாரோடையும் பேசி கீசி ரிசர்ச், அவர் வந்து ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு. சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து வெள்ளைக்காரங்களுக்கு சொன்னால் தான் நம்ம ஒத்துக்குவோம், நம்ம வரலாறே வெள்ளைக்காரன் சொன்னால் தான் நம்ம ஒத்துக்குவோம். ஸோ இவர் வந்து ஒரு ரொம்ப did a fantastic job of chronicling what Nagarathars did in the last 150 to 200 years. அவங்க முத்தியானே இருக்காங்க இங்கே, அவங்க he will probably be a much bigger an expert than me. பட் இதில் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக he talks about a couple of thingsங்க. ஒன்று வந்து தி மாடர்ன் இன்டர்நேஷ்னல் பேங்கிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், இப்போ இருக்க இன்டர்நேஷ்னல் பேங்கிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை சரி, நீங்கள் இப்போ இந்த இன்டர் பேங்க் ரேட்ஸு, இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது, கேஷ் கிரெடிட்டு, ரிஸ்க் அவர்ஷன், ஸோ ஆல் தி சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே they had a system and process. இப்போ டிமாண்ட் டிராஃப்ட் was almost invented by us about 150 years ago. ஸோ பர்மாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு பணம் அனுப்பலாம், இந்தியாவிலேருந்து வியட்நாமுக்கு பணம் அனுப்பலாம், வியட்நாம்லேருந்து கொலம்போக்கு பணம் அனுப்பலாம். ஸோ தே டன் சம்திங் வண்டர்ஃபுல். ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாரு அவர், he says இவங்க வந்து செல்வத்தின் பின்னாடி போகல, and they didn't flaunt their wealth. அவங்க என்ன சொல்றாரு, they were almost like ascetic capitalist. ஓறாங்க இத்தனை செல்வம் இருந்தாலும். ஸோ அதனால நீங்க பிக்சர்ஸ் இந்த போட்டோஸ்ல எல்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு உத்ராட்ச கொட்டை மட்டும்தான் போட்டிருப்பாங்க, விபூதி பூசியிருப்பாங்க, என்ன வெல்த் இருந்தாலும். ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் பங்காளி, த கான்செப்ட் ஆஃப் சடங்குகள், அதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம், நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும், நீ எவ்வளவு வெல்த் வச்சிருந்தாலும், நீ சாதாரண ஆள் தான். நீ வந்து உன் தொழிலுக்கும் பணத்துக்கும் வித்தியாசப்படுத்தினாங்க. See, there was a difference between ambition and greed. அது வந்து ரொம்ப தெளிவாக 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி they were very clear about it. So it is just not about money. It is about impacting society. So they are very clear about it. See, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, கிட்டத்தட்ட நம்ம காசியில போய் சத்திரம் கட்டியிருக்கோம், போற இடமெல்லாம் சைவத்தை வளர்த்துருக்கோம். ரைட்? இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் அபவுட் மணி. செல்வத்தினால் மட்டுமல்ல, அவங்களுக்கு வந்து செல்வம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, செல்லும் வழி வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு தெம். ஸோ நான் ஏன் பெருமைப்படுறேன், நான் நகரத்தாராக இருக்கிறதுக்கு பெருமைப்படுறது இப்போ இந்த 100 வருஷத்துல இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம மெசேஜை விட மெசஞ்சருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோம் இந்த கடைசி 80 வருஷம். ரைட்? நம்ம வந்து பணத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். பட் 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள நகரத்தார்கள் இதுதான் பண்ணணும், இப்படித்தான் பணம் ஈட்டணும்ன்ற ஒரு வழிமுறை வச்சிருந்தாங்க. In the last 100 years we have kind of lost it because we put more importance to individuals than institutions. We put more importance to few selected nagarathas than the larger community.
But I think that is changing. Because if a next generation, we are actually going to lose them if we continue to do what we are doing. They are going to continue to go to jobs. So how is all related to entrepreneurship? So I'll come to that. So, if you are an entrepreneur, what are the things that you get as an entrepreneur? Right? You get, it's just not about money. You actually impact other people's lives. You touch so many lives. You touch so many people's daily livelihood. Right? Adu poga, charity. You can do much more charity. You can, the universities, hospitals, right? All this was not built by somebody actually going to work. கண்ணதாசன் வந்து வேலைக்கு போயிருந்தார், ஒரு ஐடி ஜாப் எடுத்திருந்தார்னா என்ன ஆயிருக்கும்? Right? So you just think about it, right? It's just not about money. It is about impacting the society. That's what our forefathers have done 120 years ago. So you also get the other benefits, right? Freedom, flexibility, and choice for your next generation. But now, வேலைக்கு போனா அடுத்து 99% my son is also going to go and work. See, we want to give them the flexibility. We want to give them the choice for the next generation. That is why entrepreneurship is very important. So, கடைசியா, you know, it's just preservation of heritage and all that. See, நம்ம next generation we are losing very fast. இப்போ 20, 21 வயசு, 22 வயசு இருக்கவங்கள we are going to lose them very fast, and our community, I think, is not even going to exist if we continue to do what we are doing today. There is a threat, existential threat. So, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, we have to go back to our heritage. அந்த படத்தை பார்த்த மாதிரி, what we are, what we truly are 150 years ago. We have to bring that back. So this conference is about entrepreneurship, and entrepreneurship is actually about remembering and recognizing and acknowledging and knowing your heritage. So நகரத்தாருங்கிறது வந்து just because we are, you know, we are not a community or ஜாதி இது இல்லை. It's about your பாரம்பரியம். It's about your heritage. That is what is more important, right? Entrepreneurship will get us back there. It will deeply root us to who we truly are. So IBCN la வந்து என்னங்க, how does IBCN help me as a entrepreneur? See, IBCN க்கு வர்றவங்க எல்லாம் entrepreneur ஆகுமாங்களான்னு கேட்டாங்கன்னா it's not very practical. But there are two things that IBCN will do. One is inspiration, right? The other is information. So inspiration வந்து you will get, because you get 500 like-minded people. We have top-class speakers. We have top-class guests, right? IIM Bangalore, Deloitte. So we'll get one of the best speaker list that you will find. No other community, you take any community, I'll challenge you. Marwadi community, Sindhi community, you take any Nadar community, nobody will give you a platform that we are going to give you in July. So make use of it. So what is it really meaning? A conference ரெண்டு நாள் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு உங்க சொன்ன மாதிரி 2 days you will really question yourself. ரெண்டு நாள் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு whatever stage of entrepreneurship or education or employment that you are in, you will question yourself. Where am I? You will question the status quo. What am I doing? Where do I want to be? 5 years from now, where do I want to be? What am I doing today? So, நீங்க வந்து family businessல இருக்கலாம். See, family business, there is going to be conflicts, right? How am I going to resolve conflicts so that I can scale my business? There are people, say, for example, in Murugappa group, who have done fantastic wonders on how to run family businesses efficiently and successfully. You will learn from them. As an individual, right, I'm employed today. How do I get into business? You will question yourself after the conference. I'm an existing entrepreneur who's running a medium business. What am I doing? How do I scale? What are the things? How do I build my brand? You'll get answers for that. There's going to be some mostly questions that we want to trigger in you. That is the objective of this conference. So I hope I summarized it reasonably well. So what we will do right now is we will open it up for questions.